各位同学，大家好，我是蒋小珍，我目前在国立彰化师范大学英语系任教。欢迎你收看我们今天英文文学欣赏课程第14次播出。上次我们谈的是美国的女诗人 Emily Dickinson， 那么今天我们介绍美国另一位鼎鼎大名的幽默大师，叫 Mark Twain 马克吐温，以及他的名著《赫克历险记》Adventures of Huckleberry Finn。首先介绍跟我一块主持节目的王安琪教授。好，各位同学，大家好，我是王安琪，东吴大学英文系教授。马克吐温是美国人最引以为豪的幽默大师，他开创所谓的美式本土幽默，他擅长骂人的艺术和玩弄文字游戏。有一次，马克吐温因为看不惯美国国会议员在通过某种法案，于是他就在报纸上登了一则广告，他说国会议员有一半是笨蛋。那报纸一登出来以后，很多抗议的电话就来了，要求他道歉。于是马克吐温又立刻登了另外一个更正启事，他说：“我错了，国会议员有一半不是笨蛋，所以呢，另外一半还是笨蛋。那该骂的也骂了，该更正的也更正了啊。对，很大快人心，对，真的是很幽默。所以我们说这个笑话真的是很好笑哈，那也是充分表现马克吐温这种幽默感呢。那马克吐温最有名的是2本小说，一个是《汤姆历险记》，叫《The Adventures of Tom Sawyer》，还有我们今天要谈的《赫克历险记》Adventures of Huckleberry Finn 哈。那我小时候记得很着迷看这个《汤姆历险记》这个电影哈，去看每场都是爆满哈。那么看这个汤姆跟这个赫克2个小孩他们寻宝然后发财的故事。那么安琪，这个马克吐温是笔名哈，他原名是什么呢？他原名叫做 Samuel Langhorne Clemens， 那个马克吐温这个笔名好 pseudonym 取自于密西西比河上这个领航员测量河水深度的专业术语，意思是2寻深 2 fathoms deep， 等于12英尺深，是蒸汽轮船通过的安全水深。Mark 是标示显示的意思 ，Twain 是 to 的送气谐音。那密西西比河是北美洲最大的河流，从北部密苏里州开始，跨越中部平原地区好几个州，流入南方的墨西哥湾，一路上沙洲很多，大轮船很容易搁浅，必须靠着一个了解地形、受过专业训练、领有执照的领航员在前面引导，才能够安全通过。马克吐温小时候在密西西比河河岸边看着这个领航员发号施令，非常羡慕。长大以后如愿以偿，当上了领航员。他有另外一本散文叫《Life on the Mississippi》，密西西比河河上生涯，就是描写这种河上的风光及童年的回忆。对，这个密西西比河哈，就是因为马克吐温哈，真的是我们说名留青史的哈。对。那么安琪，这个 Huckleberry Finn 应该有拍过电影吧？对，这个小说拍过好几次电影啊，但是影评都蛮差的。比较新的是迪士尼电影公司在1995年拍的那部，中文片名叫做《小鬼闯天关》。那男主角这个 Elijah Wood 是演《魔戒》那位男主角小时候演的。那我想为同学们先介绍一下这个故事大纲哈。所谓这个《赫克历险记》的主角就是这个 Huck， 对不对哈？那么他就是其实是个蛮善良的这个顽皮的14岁男孩。那全书呢就是透过这个未受过正规教育、反抗世俗传统的孩子的眼睛来侧面观看一个充满着虚伪、暴力、欺诈、懦弱的成人世界。那么《汤姆历险记》故事结束以后呢，这个赫克就被这个 Widow Douglas 这个寡妇所收养。那寡妇的妹妹叫做Miss Watson 哈，那来管教他。但是赫克也忍受不了他们这个严谨的宗教思想以及正经八百的教诲，所以赫克母亲她早逝呢，父亲又是酗酒赌博失踪多时。有一天，这个父亲又再度出现，就带走了赫克。但是这个父亲整日这个发酒疯哈，差点打死这个赫克。赫克为了活命，他就用斧头砍杀一只山猪，把这个血迹一路拖到这个树林的河边，伪造自己被谋杀的现场，然后趁夜逃脱。不久碰到一个黑奴哈，叫做 Jim。那么因为黑奴他不愿意被主人 Miss Watson 卖到下游的纽奥尔良去，那也开始逃离家乡，奔向自由区。于是2人就结伴逃亡。他们捡到一艘木筏，
就撑着这艘木筏，这个昼伏夜出哈，顺着密西西比河南下，一路上经过的乡镇村庄，看到的都是人类各种残虐的暴行。他发现一个自称是国王的 king， 一个是公爵的 duke， 这他们其实是所谓的皇家贵族，事实上是招摇闯骗的这些江湖郎中哈。那他也目睹了杀人不眨眼的 Colonel Sherburne 哈，那枪杀可怜的酒醉老头叫 Old Bugs。那这个 Huck 呢，他不了解为什么温文儒雅的2个贵族世家要结下这个世仇，而且冤冤相报，彼此残杀，血流成河。那么他跟这个黑奴在顺流而下的木筏上，Huck 因为帮助这个黑奴逃亡而饱受良心的谴责。为了求安心，他写一封信给 Miss Watson， 告诉他吉姆的下落。写完之后，他又懊悔了，不愿意背叛忠厚老实的吉姆。最后呢，就决定宁可下地狱，也不要出卖吉姆。幸好后来这个华山小姐遗嘱中就释放吉姆自由。当哈克知道这个莎莉这姨妈 Aunt Sally 要收养他的时候，他拒绝再度被教化。他打算呢，这个要再度溜到印第安保留区去探险。所以安琪，这个是书的故事大纲，你的观点呢？对，这本书是美国文学的里程碑之作，是第一部纯然以美国本土文化、地域方言作为背景的美式幽默杰作。那走出英国文学的传统阴影，那创造出美国文学的独立革命。海明威曾经说过，全部美国文学始于《赫克历险记》一书。All American literature begins with a book called Huckleberry Finn。表面上这是一个无家可归、叛逆男孩离乡流浪的故事，实际上是深入美国社会文化的意识形态批判。他以半文盲14岁男孩的另类角度，旁观成人的文明世界，运用反讽的手法，暴露他们的荒谬、虚伪跟残暴人性。就像赫克所说的，人类彼此能极尽凶残的相互对待。Human beings can be awful cruel to one another， 这是本书的主题。对，其实故事开始的时候，这个赫克呢被寡妇道格拉斯这个收养。那么赫克其实喜欢无拘无束，喜欢穿着旧衣服，吃大锅菜啊，住大木桶。但寡妇呢说不行，要穿新衣哈，顿顿都要吃正式又无味的晚餐。这寡妇的妹妹要教她这念书写字，从早到晚都在数落她哈。2个姐妹都是笃信基督教，但是一个比较宽容，一个极度的严厉。所以赫克说：“哎呀，这个世界上大概有2个上帝 ，two provinces， 因为同一个宗教却有2套的观念。”这个马克·吐温确实很喜欢讽刺当时社会这种宗教狂热跟虚伪哈，那不分青红皂白，好像满口仁义道德，所以哈克感到无聊透顶。他说孤单寂寞的巴不得死掉哈，他 I felt so lonesome, I almost wished I was dead。对，那马克·吐温除了幽默之外，还非常精准写实的掌控了所谓什么人说什么话。哈克没念过什么书，讲的英文在文法和拼字都不正确。黑奴 Jim 的黑人英文更难懂，我们外国读者读起来简直不知所云。其实这本书最大的创意就是小说叙事技巧以及语言文字的艺术。马克·吐温用了很多中西部的方言，是美国第一本方言小说 Vernacular Story， 也是第一本美国本土幽默 Native American Humor。那马克·吐温在这本书里面最大的成就就是开创一个崭新的叙事策略与文字风格。这个技巧获得很多小说理论家大力的称赞。以一个14岁男孩第一人称叙事观点，加上半文盲非常有限的词汇，等于在非常局限的范围之内施展大刀阔斧，因应叙事者的身份拿捏分寸，写出美国文学当中最优美的诗意散文。那也呈现了幽默大师的戏谑的效果。好，我们就先谈到这里，大家休息一下。好，书中有2大贵族世家，他们结下的世仇杀来杀去，但是当事人怎么样都说不出到底什么原因。
哦，整本书实在是批判这非常荒谬哈。那 Huck 跟 Jim 两个人乘着木筏顺流而下，岸上所发生的一切都是诈骗与暴力。只有在这一艘小小的木筏上，不同的种族、不同背景的两个人发展出人性的关怀与尊重，与岸上的残暴形成强烈的对比。对，这本书其实批判19世纪美国的奴隶制度。Jim 这个黑奴，他是真心照顾 Huck， 胜过 Huck 自己的亲生白人父亲。他们两个在这个木筏上的生活有 home 有家的感觉。Huck 的心理压力也蛮大，因为他的文化跟他说哈，这个蓄奴是对的，协助黑奴逃亡是错的。难怪他心理冲突非常的大。这个小孩的身上啊，安琪你觉得？对，这一趟所谓的追寻之旅，也是 Huck 的所谓的道德成长之旅。那 Huck 跟他的良心三番两次天人的交战，他的良心是社会制度约束、洗脑的产物。那个社会允许蓄奴制度存在。Huck 深深感到良心的责备。下面这几段很长的文字是本书的最高潮，也是被大家一致公认马克·吐温最上乘的文笔。After all this long journey, after all we'd done for them scoundrels, here was it all come to nothing, everything all busted up and ruined. 经过这么长的一段旅程之后，替那两个坏蛋做了这么多坏事之后，到头来落得一无是处，一切都垮了，毁了。Because they could have the heart to serve Jim such a trick as that, and make him a slave again all his life, and amongst strangers too, for $40-30. 只因为那两个坏蛋居然昧着良心，为了区区40元，干出出卖吉姆的把戏，害他再当上一辈子奴隶，而且流落他乡，在异地当奴隶。Once I said to myself, it would be 1,000 times better for Jim to be a slave at home, where his family was, as long as he'd got to be a slave. 我对自己说，即使吉姆非当奴隶不可，留在家乡当奴隶，和家人在一起，总比在异乡当奴隶好上千百倍。And so I'd better write a letter to Tom Sawyer and tell him to tell Miss Watson where he was. 所以我最好写一封信给汤姆·索耶，请他告诉华山小姐，吉姆在这里。But soon I gave up that notion for two things. She'd be mad and disgusted at his rascality and ungratefulness for leaving her. 可是我又打消了这个念头，为了2个理由：他会很生气，讨厌他不讲情义、忘恩负义、不告而别。And so she'd sell him straight down the river again. 所以可能把他再一次卖到大河下游。And if she didn't, everybody naturally despises an ungrateful nigger, and they'd make Jim feel it all the time, and so he'd feel ornery and disgraced. 即使他不这样，大家也自然而然会瞧不起一个忘恩负义的黑鬼，这会害他一辈子都很难过，觉得卑鄙可耻，抬不起头。And then think of me. It would get all around that Huck Finn helped a nigger to get his freedom. 另外，想想我自己怎么办？消息一定会传开，说赫克芬帮助一个黑鬼争取自由。And if I was to ever see anybody from that town again, I'd be ready to get down and lick his boots for shame. 以后再看到那个镇上来的人，我会羞愧地跪下去，拜倒在他脚下求饶。That's just the way a person does a low-down thing, and then he don't want to take no consequences of it. 事情就是这样，一个人做了见不得人的下流事，又不肯承担后果。Thinks as long as he can hide, it ain't no great disgrace. 以为把事情隐藏起来就不会丢脸。That was my fix exactly. The more I studied about this, the more my conscience went to grinding me, and the more wicked and low down and ornery I got to feeling. 这就是我目前的处境。这件事我想的越多，我的良心越跳出来折磨我，害我
越觉得邪恶、下流、龌龊。 And at last, when it hit me all of a sudden that here was the plain hand of providence slapping me in face. 最后，突然之间，我领悟了，这是上帝在惩罚我，用他的手打我耳光。 And letting me know my wickedness was being watched all the time from up there in heaven. 就是要让我知道，我所做的一切坏事都逃不过他的法眼，他高高在上，看得一清二楚。 Whilst I was stealing a poor old woman's nigger that hadn't ever done me no harm. 那个可怜的老女人，生平没有做过任何对不起我的事，而我却把她的黑鬼偷走。 And now was showing me there's one that's always on the lookout. 现在让我知道，永远有一个他在监视着我。 And am going to allow no such miserable things to go, only just to further and no further. I most dropped in my tracks. I was so scared. 他允许这种坏事只能到此为止，不能继续下去了。一想到这里，我吓得要命，差点当场瘫倒在地。 Well, I tried the best I could to kind of soften it somehow for myself by saying I was brought up wicked, and so I weren't so much to blame. 我用尽办法安慰自己，说反正从小就不学好，所以也不能怪我。 But something inside of me kept saying, there was the Sunday school. You could have gone to it. 可是内心深处却有个声音一直在说：“不是有主日学校吗？你可以去上啊。” And if you'd done it, they'd learned you there that people that acts as I've been acting about that nigger goes to everlasting fire. 要是你去上了，他们就会教你啊，像你这样拐跑黑鬼的人是会下地狱，受永恒烈火煎熬的。 It made me shiver, and I about made up my mind to pray and see if I couldn't try to quit being the kind of boy I was and be better. 我吓得全身发抖，正想下定决心祈祷一番，看能不能跟过去的我一刀两断，重新做人。 So I kneeled down, but the words wouldn't come. Why wouldn't they? 于是我跪下来，偏偏祷告词到了嘴边，就是说不出口。为什么说不出口呢？ It weren't no use to try and hide it from him, nor from me neither. I knowed very well why they wouldn't come. 想要欺瞒他是没有用的，也别想欺瞒我自己。我很明白为什么说不出口。 It was because my heart weren't right. It was because I weren't square. It was because I was playing double. 那是因为我心术不正，因为我不够光明正大，因为我玩双面把戏。 I was letting on to give up sin, but away inside of me, I was holding on to the biggest one of all. 我假装要改邪归正，但是内心却还把持着最大的邪恶不放。 I was trying to make my mouth say, I would do the right thing and the clean thing, and go and write to that nigger's owner and tell where he was. 我努力让嘴巴说出来，说我要做正当的事和清白的事，说我要立刻写信给那个黑鬼的主人，告诉他他的下落。 But deep down in me, I knowed it was a lie, and he knowed it. You can't pray a lie. I found that out. 可是我自个儿心底里明白得很，那是撒谎，而他也知道，你没法用谎言祷告。我明白这个道理。 So I was full of trouble, full as I could be, and didn't know what to do. 所以我满肚子烦恼，多到极点，简直不知道该怎么办。好啊，我们在这先休息一下。好，接着我们来看下面的文字。At last, I had an idea, and I says, I'll go and write the letter, and then see if I can pray.
最后我想到一个主意，对自己说：“我这就来写那封信，然后再看看有没有办法祷告。” Why, it was astonishing the way I felt, as light as a feather, right straight off, and my troubles all gone. 咦，说也神奇，念头这么一转，我就突然觉得如释重负，一身轻如羽毛，烦恼全都跑了。So I got a piece of paper and a pencil, all glad and excited, and sat down and wrote. 于是我找了一张纸和一支笔，满心欢喜兴奋，坐下来写道 Miss Watson, your runaway nigger Jim, is down here, 2 miles below Pikesville, and Mr. Phelps has got him, and he will give him up for the reward of your need. Huck Finn. 华山小姐，你的黑鬼吉姆现在在派克斯维尔下游2里处，被费普斯先生扣留着。如果你送赏金过来，他就会把它还给你，赫克芬。I feel good and all washed clean of sin, for the first time I had ever felt so in my life, and I knowed I could pray now. 顿时，我觉得轻松了，好像所有的罪恶都洗刷干净。有生以来第一次觉得这样。我想现在应该可以祷告了吧。But I didn't do it straight off, but laid the paper down and sat there thinking. 可是我并没有立刻开始祷告，放下纸笔后，我坐在那儿开始想， Thinking how good it was, all this happened so, and how near I come to being lost and going to hell, and went on thinking. 想到过去所发生的种种往事，都是这么美好。我差点迷失了自己，差点下了地狱。接着继续想下去， And got to thinking over our trip down the river, and I see Jim before me all the time, in the day and in the night time. 反反复复地想着这一趟顺河而下的旅程，我仿佛看见吉姆一直就在眼前。Sometimes moonlight, sometimes storms, and we are floating along, talking and singing and laughing. 有时白天，有时夜晚，有时月夜下，有时暴风雨中，我们飘呀飘的，聊着天，唱着歌，笑得开怀。But somehow couldn't seem to strike no place to harden me against him, but only the other kind. 可是不知为什么，我实在没有理由硬下心肠和他作对，反而刚好相反。I'd see him standing my watch on top of his, instead of calling me, so I could go on sleeping. 我看到的是，他轮值守夜时，守完他自己的，继续守我的，舍不得叫醒我，好让我继续睡下去。And see him how glad he was when I come back out of the fog, and when I come to him again in the swamp up there, where the field was, and such like times. 我看到的是，他是那么的高兴，看到我从大雾中平安归来。当我从世仇火拼之中脱身，回到沼泽地，再见到他， And would always call me honey, and pet me, and do everything he could think of for me, and how good he was always. 诸如此类种种往事，他老是叫我宝贝，宠着我，只要能够想到的，他都替我做，永远对我那么好。And at last I struck the time I saved him by telling the man we had smallpox aboard, and he was so grateful. 最后又想到那一次我撒谎救了吉姆，骗人家说我们木筏上有人感染天花，事后他是那么的感激我。And said I was the best friend old Jim ever had in the world, and the only one he'd got now. 说我是老吉姆天底下最好的朋友，而且是他一辈子唯一的朋友。 And then I happened to look around and see that paper. 想着想着，我看了四周一眼，看到那一封信。 It was a close place. I took it up and held it in my hand. I was trembling because I'd got to decide forever
betwixt two things, and I knowed it. 哇，这个困境真是叫人进退维谷。我拿起那封信握在手中，全身颤抖，因为这一刻我必须做出决定，一定终身的决定。两条路当中选一条，我很清楚，事关重大。I studied a minute, sort of holding my breath, and then says to myself, 我斟酌了1分钟之久，然后有点屏住呼吸，对自己说 All right, then I'll go to hell, and tore it up. 好吧，那么我就下地狱吧。说着，我撕了那封信。It was awful thoughts and awful words, but they was said, and I let them stay said. I never thought no more about reforming. 这真是可怕的想法，可怕的言语啊！可是话已说出口了，就让他一言既出，驷马难追吧。从今以后，我再也不会去想改邪归正的事。I shoved the whole thing out of my head and said I would take up wickedness again, which was in my line, being brought up to it, and the other weren't. 我把这一切全都抛到脑后，重操旧业干坏事。毕竟走邪路才是我的老本行，谁叫我从小不学好，走正规路我可不在行。And for a starter, I would go to work and steal Jim out of slavery again. 既然笃定要干坏事，那我就得先想办法去把吉姆再偷出来，别再当奴隶了。And if I could think of anything worse, I would do that too, because as long as I was in, and in for good, I might as well go the whole hog. 要是还得想出比这更坏的事，我也照干不误。因为一旦豁出去，干脆一不做二不休，要坏就一路坏到底算了。马克·吐温非常重视这一段文字，他在修正手稿的时候增添了150个左右的字。那在这本书里面，Huck总共经历了3次内心矛盾冲突的场面，每一次天人交战都是他所谓的道德成长的机会。那刚才我们念的这一段是他第3次，也是最激烈、最彻底的一次。还好，他最后终于得到了彻悟，好顿悟 （Epiphany）。好，这句话，那我就下地狱吧。哈 ，All right, then I'll go to hell。被誉为这是本书的高潮所在，也是100年来评论的焦点。那更是小说叙事理论最津津乐道的反讽 （irony） 哈。那赫克他豁出去了，他以为他要下地狱，他帮助着黑奴逃跑，而大家都知道他应该反而要上天堂。他以为他输了，事实上他反而是赢了，因为他追随自己的良知良能。那以他的一颗赤子之心，终于战胜了迂腐的世俗道德良心。那就是因为他身处在文明社会的边缘，才没有被同化腐化。当大家都还认为说黑人呐不是人，黑人只是财产，只有 Huck 他认为吉姆是他的高贵的人性，他也看到他的基本人权。那我们今天先看到这里，下一次我们要读海明威他的一本叫《Farewell to Arms》战地春梦，到时候我们再见啦，拜拜，拜拜。公广集团华视教育文化频道。您现在收看的是华视教育文化频道，接下来要播出的是人际关系